אחת. שלום, ערב טוב לכם, מכובדיי, תודה שאתם איתנו היום, בועז ארד, יזמים, משקיעים ואנשים שבאמת גורמים לדברים לקרות כאן בישראל. ברוכים הבאים לבורסה לניירות ערך בתל אביב, תודה שבאתם. תראו, יש ערבים של חלוקת פרסים, יש ערבים של הצהרת כוונות. הערב הזה, כשאנחנו מציינים בעצם עשור לפרס האטלס, זה בעצם הצהרת כוונות אחת גדולה. תסתכלו רגע מסביבכם, בתוך עולם שאנחנו נמצאים בו, עולם מטורף בשנים האחרונות של אי-ודאות, בתוך סערות גלובליות, שינויים טכנולוגיים מטורפים, שקורים במהירות האור. אנחנו עומדים כאן בלב הפועם של הכלכלה הישראלית החזקה והאיתנה, וחוגגים 10 שנים של מצוינות חסרת פשרות. אתם יודעים, כשאנחנו מדברים על פרס האטלס, אנחנו מדברים על אותו טיטן שמחזיק את כל כיפת השמיים על כנפיו. אבל בואו נודה באמת, בבורסה הישראלית של 2026, האטלס הוא לא רק מיתולוגיה, האטלס הוא כל יזמת ויזם בחדר הזה, שהחליטו שלא משנה מה קורה בחוץ, הם יבנו את הבלתי אפשרי ממש. אתם אלו שדוחפים את הגבולות של הסייבר, הרובוטיקה והרפואה, לא רק בשביל האקזיט הגדול, אלא כדי להשאיר חותם כאן בעולם וכאן מישראל. השנה בפרס הזה, פרס האטלס, נבחנו יותר מ100 חברות. ועדת השיפוט שלנו לא עשתה לאף אחד חיים קלים, ואתם יודעים את זה. מתוכם נשארו רק 16. הקומנדו של ההייטק הישראלי לשנת 2026. הן מתחרות ב4 קטגוריות, אבל האמת היא שכולן כאן כי הם הוכיחו דבר אחד, שהמוח הישראלי הוא המשאב הכי חזק, הכי עמיד והכי יצירתי שיש לכדור הארץ להציע. אז מה מחכה לכם הערב? אנחנו נחשוף את הזוכה בעצם הגדולה בפרס האטלס 2026. אנחנו נארח את פאנל האטלסים, חברות כמו אוגורי, מוביט ואקסטנד ו-UVI. זה אלה חברות שכבר זכו בטקס הזה בעבר והפכו לענקיות שמשנות את הדרך שבה כולנו חיים בכל מיני תחומי חיים. נעניק את אות האומץ המוסרי לרואן אוטמן המדהימה ונשמע דברים מפי שגריר ארצות הברית על השותפות האסטרטגית שכמו שאתם יודעים אין לה תחליף. ואי אפשר באירוע כזה לא להסתכל קצת קדימה. אתם תראו כאן הערב את אטלס ג'וניור, אולי הגאווה הגדולה של הפרויקט הזה, בני נוער מהפריפריה שהם מוכיחים שהעתיד של ישראל לא נמצא רק בין גדרה לחדרה, אלא בכל מקום שבו יש שילוב של כישרון, חלום ורצון אחד גדול. אתם יודעים, אתם מכירים אותי, תמיד שואלים אותי מה התחזית למחר, גם היום, שאחרי כמה שנים שאני מתעסק בכלכלה, אי אפשר להוציא את התחזית מהבן אדם, ואני שמח על זה, זה נהדר, אני תמיד שמח לדבר על מזג אוויר, ולספר איך זה קשור לעולמות ההייטק והכלכלה, אבל הערב שאני אראה אתכם, האנשים שמעצבים את המציאות מחדש, התחזית שלי למדינת ישראל היא פשוטה, ואיך לא. שמיים נקיים, אופק פתוח ועוצמה טכנולוגית שרק הולכת ומתגברת, אפילו בתקופה כל כך מאתגרת. תראו כמה אקזיטים וכמה הישגים טכנולוגיים יש למדינה הזאת, למרות התקופה המאתגרת הזאת. אז בואו נתחיל את החגיגה. כדי לפתוח רשמית את אירוע העשור, אני מתכבד להזמין לבמה את האיש שהביא את החזון של איין רנד, לתוך הדינמיקה של ההייטק הישראלי, מנהל מרכז איין רנד ומייסד שותף של הפרס, בועז ארד. בבקשה. בועז. ערב טוב לכולם. אני שמח ונרגש לפתוח את אירוע האטלס וההכרזות על זוכה שנת 26. כאשר יצאנו לדרך עם יוזמת האטלס, היא נראתה לרבים כרעיון בלתי אפשרי. האומן ריצ'רד מינס, זיכרונו לברכה, העלה בפניי את החזון, תרם מרעיונותיו את ניסיונו כמנטור וגם את הפסל שאתם רואים פה המדהים הזה של האטלס, שמוענק כאן מדי שנה. יחד גייסנו גם את קארל ברני, שאתם תראו ברכה שלו בהמשך הערב, שליווה את הפרויקט ותמך בו בנדיבות ובאמונה לאורך כל הדרך. היום, בחלוף עשור, אנחנו מתכנסים לאירוע שנתי המתקיים בסמיכות ליום העצמאות של מדינת ישראל, ויכולים לומר בגאווה, עצם הקיום של הערב הזה הוא ניצחון. זה ניצחון במספר מעגלים. במעגל הקרוב זה ניצחון על אי-ודאות, על חשש, על הפיתוי לעצור ולהמתין לימים בטוחים יותר. זהו ניצחונה של ועדת הפרס, 12 מומחים בהובלת מר מושיק קוברסקי שיושב פה, ברכות מושיק, שקיבעו ביומניהם את מפגשי הוועדה, קיימו אותם
תחת הזעקות תכופות, והשקיעו שעות ארוכות מעמיקות בבחינת החברות. ישיבת הוועדה האחרונה בלבד נמשכה 5 שעות, ככה לקבל פרופורציות. במעגל המקצועי הרחב יותר, זהו ניצחונם של כל החברות שהגישו מועמדות, של הפיינליסטיות שנמצאות איתנו הערב ושל הזוכות שיוכרזו בהמשך. תוך כדי יצירת ערך פורץ דרך, החברות הללו נשאו גם בנטל המילואים, בהתמודדות עם מחסור בכוח אדם, עם מציאות עסקית וביטחונית מורכבת במיוחד, ובכל זאת המשיכו לבנות, לפתח ולהתקדם. במעגל הלאומי זהו ניצחונו של העם בישראל ושל ידידיו בעולם. אנו עדיין מצויים בתוך תקופה היסטורית קשה שצללה לתחתיתה ב7 באוקטובר 2023, יום שיזכר לדיראון עולם. אך מתוך השבר הזה קמה גם התעוררות, חשבון נפש והתפכחות, ורצון מחודש לבנות, להגן, ליצור עתיד טוב יותר, ובמעגל הגלובלי מדינת ישראל הוכיחה לעצמה ולעולם שאין כוח שיכול לשבור חברה חופשית הנחושה לחיות, ליצור ולהתקדם. בשעה שהבורסה האיראנית והמטבע האיראני קרסו יחד עם טבעת החנק שיועדה להיסגר סביב צווארה של ישראל, הבורסה בישראל שברה שיאים, המטבע ממשיך להתחזק, החדשנות הישראלית ממשיכה למשוך יזמים, משקיעים ואמון בינלאומי. סדר עולמי חדש הולך ומתגבש מול עינינו, ואולי עדיין איננו יודעים כיצד ייראה במלואו, אך דבר אחד כבר ברור. ישראל צמצמה משמעותית את האיומים על קיומה, חיזקה את מעמדה כמרכז של יצירה, יזמות ועתיד, ומהו המכנה המשותף לכל הניצחונות הללו? הדבקות בחיים ובמעלת האדם. האמונה ביכולתו של האדם לחשוב, ליצור, להמציא ולפעול מתוך תבונה ואומץ. היכולת להעריך ולהגן על אותם אנשים יוצרים שבזכותם התרבות והחירות יכולות לשגשג ולעמוד מול כוחות של ברבריות והרס. איין רנד כתבה משפט שוולט דיסני בחר לחקוק בכניסה לאולם אפקוט בדיסני וורלד. לאורך הדורות קמו אנשים שצעדו ראשונים בדרכים חדשות שמצוידים רק בחזונם. אתם היושבים כאן הערב, אותם אנשים, אנשי חזון, יזמים, ממציאים ובוני עתיד, אנו גאים ללוות אתכם בדרך הזאת. תודה רבה. תודה רבה לבועז ארד. טוב, אנחנו ממשיכים. אני לא יודע מי מכם כבר התארח, היה הוראה, התוכנית כל ערב בערוץ 10, בערוץ הכלכלה, שנקראת הדבר הבא. אנחנו עוסקים בכל מה שקשור לחדשנות, לטכנולוגיה, לביוטק, לאגריטק, לחלל. אני כל יום מגיע לעשות תוכנית, מארח 8 עד 10 אנשים, מטובי המוחות בישראל, מכל התחומים, אנשים צעירים, מבוגרים, שעשו את זה ויעשו את זה, כל פעם מחדש נדהם מחדש מכמות השכל והטכנולוגיה והחדשנות שיש כאן במדינה, לומד כל יום מחדש איזה אנשים מקסימים ומדהימים יש פה ואיזה רעיונות שרק את חלקם הקטן נחשפו עד עכשיו, במיוחד בתחום הרפואה והביוטכנולוגיה, זה מטורף לאן שהעולם הזה הולך, והכי אני נרגש שבאים אליי לתוכנית אנשים, יזמים או מרכזי פיתוח או האבים מהפריפריה, מחוץ להאב של תל אביב. אלה שעושים את זה למרות כל הקשיים, למרות המרחק, ומוכיחים שבמדינת ישראל אפשר לעשות דברים מדהימים, לא רק בתוך תל אביב או הרצליה, אלא רחוק מאיתנו. ואם דיברנו קודם על הטיטנים של היום, אלה שכבר כבשו את השוק הגלובלי, עכשיו אנחנו רוצים לדבר גם על אלה שלפעמים גם מתארחים אצלי. היה אצלי השבוע ילד בן 14, אומנם לא מהפריפריה, שתכף מדבר על הפריפריה, שבזמנו החופשי, לבד, בעזרת קלוד ובעזרת AI, פיתח תוכנה שיודעת לשלוט ברחפנים מרחוק. חברות גדולות היום בעולם כבר הביעו התעניינות. ילד בן 14 יושב בבית כל יום אחרי בית ספר, משחק עם ה-AI, בלי הדרכה, בלי לדעת שורת קוד אחת, והוא פיתח תוכנה מדהימה, אפליקציה מדהימה ששולטת ברחפנים מרחוק, וכבר חברות ביטחוניות מתעניינות בו, הוא עוד לא בן 14.
אז קל מאוד להסתכל על ההייטק הישראלי ולהסתכל רק על תל אביב והמרכז, אבל הערך האמיתי, גם בעיניי, מיד שפגשתי את המפעל הזה של פרס האטלס, נמצא ביכולת שלנו להגיע לכל פינה בארץ. פרויקט אטלס ג'וניור הוא לא רק יוזמה חינוכית, היא תעודת הביטוח של המוח הישראלי הפורה. תחשבו על זה, נערים ונערות מוכשרים מהפריפריה, שלא רק לומדים יזמות כי אמרו להם, אלא נכנסים לתוך החברות הכי מתקדמות בעולם, תוך כדי הלימודים, בארץ כמובן, לא בעולם. הם עובדים לצד המהנדסים שלכם, פותרים בעיות אמיתיות בתוך צוותי ה-R&D, נושמים את האוויר של החדשנות מהיום הראשון. זה לא רק מנוע לצמצום פערים, זה מנוע צמיחה אחת גדולה למדינה שלנו. הערב אנחנו חוגגים את שיתוף הפעולה הייחודי הזה, שבו הניסיון של היזמים הוותיקים פוגש את הרעב והתעוזה של הדור הצעיר. הדור הצעיר שלנו מטורף, מדהים, עם היכולות שיש לו היום בעולמות ה-AI, הדברים שהילדים והנוער היום עושים, השמיים הם אפילו לא הגבול. חלק מהחבר'ה האלה, בעוד 10 שנים, בטקס העשור הבא של פרס האטלס, יעמדו כאן על הבמה ויציגו לה את האקזיט הבא שלהם. אני מאוד מאמין בזה. כדי לספר לנו קצת על הקסם הזה שקורה בשטח, אני רוצה להזמין לבמה את האישה שמנהלת כבר די הרבה זמן, ביד רמה, את המרכז למחוננים ומובילה את פרויקט אטלס ג'וניור, והיא זו שמוודאת שהדור הבא שלנו יהיה תמיד מוכן ולכל אתגר. דוקטור אלינה לוסטוב, בואי אלינו. ערב טוב. דמיינו קבוצת תלמידים שעובדת במרחב טכנולוגי של חברת סטארט-אפ על פיתוח מערכת המותקנת על רחפן שנועדה לשפר את יכולת האיתור של הרחפנים עוינים. או קבוצת צעירים אחרת ששוקדת על מחקר לפיתוח טיפול חדשני לסרטן במעבדות מתקדמות של חברת סטארט-אפ אחרת. וג'וניורים, תלמידי בית הספר שמתמקדים ביצירת שיטה לגיבוש נוגדנים בחלל, במטרה לשפר את יעילות התרופות. התלמידים מגיעים לחברות סטארט-אפ המובילות בישראל ללמידה וחקר לאורך כל השנה. הם לומדים לצד יזמים ומהנדסים, לוקחים חלק בצוותי מחקר ופיתוח, ומובילים פרויקטים יישומיים משלהם. זה נשמע כמו מדע בדיוני, נכון? אז כל זה קורה באמת בתוכנית אטלס ג'וניורס, תוכנית שאנחנו ייסדנו לפני 4 שנים, ומאז היא רק גדלה, מתפתחת ומצמיחה ענפים חדשים. אטלס ג'וניורס מדיה, מסלול תקשורת בשיתוף עם ערוץ 10. אטלס ג'וניורס טים לידרס, בוגרי התוכנית אטלס ג'וניורס שמובילים קבוצות של תלמידים צעירים ומתנסים בהובלה אמיתית. אטלס ג'וניורס פרו, תוכנית המשך שבה התלמידים משתלבים להתמחויות עומק בחברות הסטארט-אפ. אטלס ג'וניורס מנג'מנט, מסלול יהודי חדש למנהלי בתי הספר, לחשיפה לעולם היזמות והחדשנות ולהיכרות עם דרכי חשיבה ופעולה של מייסדי הסטארט-אפים. אנחנו פיתחנו ומובילים תוכנית המאפשרת לתלמידי בית הספר להתוות את עתידם מתוך התנסות בעולם אמיתי, דרך עשייה, התמודדות עם מתחרים וחשיפה לחיים עצמם. בשנה הבאה אנחנו פותחים מסלול חדש, מסלול 5 בתוכנית שלנו, ואני מזמינה את כולכם, הפיינליסטים שיושבים כאן באולם, להצטרף אלינו ולקחת חלק בפיתוח דור הבא של יזמים בישראל. ועכשיו בואו נראה הצצה קטנה למה קורה בתוכנית.
אז זה אנחנו, ומי יכול לספר על העשייה בתוכנית הזאת טוב יותר מהתלמידים עצמם. אז אני שמחה להזמין אל הבמה קבוצת תלמידי אטלס ג'וניור שפעלה השנה בחברת UVI, זוכת פרס האטלס לשנת 2025. הקבוצה פיתחה UV רובר, רובוט אוטונומי חכם, שמשנה את חוקי המשחק ומביא את טכנולוגיית הסריקה המתקדמת ישירות אל הרכב, בכל מקום וללא צורך בתשתית קבועה. תלמידים, בבקשה, בואו אליי. Hello everyone, my name is Alma, this is Eliana, this is Naor, and we are the Atlas Juniors team. Today, we are proud to present a project that expands the boundaries of automotive safety. We partnered with UVI to develop a groundbreaking extension to the world-class service. We took something already amazing and made it completely unstoppable. Let's dive in. Did you know that about 12% of all car accidents worldwide are caused by mechanical failures that could have been prevented? The tragic truth is most dangerous problems simply go undetected. Traditional manual inspections only catch about 24% of these defects, but UVI catches up to 96%. UVI builds advanced drive-through scanners that use AI to instantly detect external and mechanical flows in seconds. Essentially, this system restores trust. The driver's trust in their own car and the uncompromising trust between a car buyer and a seller. It's accuracy that saves lives. But even the best technology has its limits. To enjoy a VI system, the client needs to build a home. You need expensive real estate. You have to build large arc, run electricity, and provide roofing. What happens if you're a small dealership with no space? What happens in a crowded parking lot where you can't drive every single car through a central scanner? These clients really want UVI's technology, but they simply can't afford the setup and the heavy infrastructure. This is where we, Atlas Juniors, step in. We decided to change the equation. Meet the UV rover, a smart, small, autonomous robotic vehicle. It requires absolutely zero infrastructure and concrete installation. It's pure plug and play. You drop it in the lot and it starts working. We took all the scanning capabilities of UVI and packed them into a mobile robot. But instead of just telling you how it works, let us show you. Look at the demo. First, the rover receives the target license plate. Now, it autonomously navigates the lot. Watch how the AI adjusts the wheels in real time to lock onto the target. It detects the car and stops at the exact safe distance to avoid a collision. In the future, it will circulate the car, capturing every single angle, and upload the data straight to the VI cloud. Zero human intervention. To create this prototype, we worked together with UVI as a real R&D team. Each of us had a role based on our skills, from research to the physical build of the chassis and motors, all the way to design and coding. This robot isn't just a remote-controlled car, it's a thinking vehicle. We use Python and computer vision technologies to teach it to read license plates. We programmed the navigation algorithm that changes the steering angle in real time to lock onto the target, and we created a smart braking system to prevent the robot from crashing into the cars. And we didn't stop at the software. We fully designed and 3D printed the robot outer shell, giving it a sleek, professional look that also protects the hardware inside. From a business perspective, the UV rover opens up a massive new market for UVI, a blue ocean. Think about car auctions in the US, like Manheim, which have tens of thousands of cars parked tightly together. You can't drive every car to a scanning center. The rover will simply drive between them. Think about small dealerships or local rental companies. Now, everyone can get this service. But why would any company want this? For three main reasons. Number one, massive savings on manpower. You don't need to hire drivers to move cars to the scanner. The robot works completely on its own, even at night.
Number 2, reliability. Number 2, reliability. The client gets the exact same legendary scanning quality of UVI. Number 3, total flexibility. Need to scan cars at a different lot tomorrow? Just pack up the robot and move it there. Zero infrastructure costs. We are Atlas Juniors. We took an amazing technology, broke down the concrete walls, and made it mobile, accessible, and smarter. The future of vehicle inspection is no longer standing still. It's on the move. We changed the rules. Now, the car doesn't go to the scanner. The scanner comes to the car. Thank you. תודה רבה, איזה מדהים. אתם מבינים את זה? תעזבו את הטכנולוגיה ואת היזמות שלהם, את מה שהם עושים. עומדים פה 3 צעירים, מדברים באנגלית מולכם, מול מצלמות טלוויזיה, בלי טקסט, בלי פרומטר. מה יהיה עם הנוער היום? מדהים, נכון? מחיאות כפיים, באמת מגיע להם, זה מרשים מאוד. אנחנו ממשיכים הלאה. אם אתם רוצים להבין באמת מה זה פרס אטלס, אתם צריכים להסתכל על אנשים שאני עומד להזמין עכשיו לבמה. זה לא סתם פאנל, זו היסטוריה של העשור האחרון בהייטק הישראלי. מקופלת לתוך 45 דקות של תובנות. אני קורא להם האטלסים, חברות חברות שהתחילו כמו סטארט-אפ, סטארט-אפים מבטיחים, כמו כל הסטארט-אפים שמתחילים. אנחנו בדרך כלל שומעים ויודעים על הסטארט-אפים אלה שעשו את האקזיט או עשו את המחירות הגדולות, אבל יש הרבה סטארט-אפים שאנחנו לא שומעים שזה, אבל בדרך כלל אנחנו מגדילים ומראים את אלה שהצליחו. אבל היום הסטארט-אפים האלה הם מעצמות שכל העולם מכיר. אני רוצה להזמין אל הבמה הזאת את ניר בצלאל, מנכ"ל מוביט. זה הזוכה הראשונה שלנו מ-2016. חברה שאני בטוח, או שירות שאתם משתמשים בו, אין אחד במדינת ישראל וגם בעולם, נכון? שלא משתמש באפליקציה ובשירות הזה, אפילו אני, ברכבת, כמעט כל הזמן, באופן קבוע, ברור. גל שאול, מייסד שותף באוגורי, זוכת 2021, שהפכה ליוניקורן ומשנה את עולם התעשייה הגלובלי בעזרת AI. הלאה. הוא איפה? עכשיו אני צריך לעשות גם סדרן כיסאות. פה, בסדר. פה. פה, כן. זה הכיסא של המנחה. לא אני, אבל זה... הוא. מתאו שפירה, מייסד שותף באקסטנד, זוכת 2024, שמביאה את חזית הרובוטיקה והגנה לשדות הקרב הכי מורכבים. אוהד חבר, מייסד שותף וסמנכ"ל תפעול ב-UVI, זוכת השנה שעברה 2025, שסורקת ומשנה את עולם הרכב הגלובלי. וכדי להנחות את הדיון המרתק הזה, אני גאה להזמין לבמה אדם שכולכם מכירים, האיש שהפך לפנים של ההסברה הישראלית בעולם, מי שהיה דובר שכולנו הכרנו במערך ההסברה הממשלתי, והיום הוא לוחם הסברה בלתי מתפשר בזירה הבינלאומית. אילון לוי, הבמה והנבחרת הזאת שלך. שלום שלום, ערב טוב לכולכם. וואו, איזו השראה מהנוער, באמת בלתי יאומן. זכות גדולה להנחות את הפאנל הזה של המייסדים ומנהלים שמייצגים משהו נדיר למדי, לא רק חברות מצליחות, אלא כאלה שזוהו בשלב מוקדם כיוצרות ערך, והמשיכו להוכיח את זה בגדול.
מה שמייחד את הפאנל הזה, זה לא רק מי שנמצא כאן, והם כבר הוצגו, אז אנחנו ניכנס ישר לשאלות, אלא ציר הזמן שמייצגים משנת 2016 עד לשנת 2025, ממש שנה שעברה, על פני תעשיות, טכנולוגיות ותנאי שוק שונים שהשתנו מקצה לקצה. אז נתחיל עם סבב קצר, ואנחנו עוד נצלול לתוך שאלות, אז נשאיר את זה קצר. בשנתיים הראשונות, מה הייתה ההחלטה הקריטית ביותר שעיצבה את המסלול של החברות שלכם? יכול להיות מוצר, שוק, גיוס, טיימינג, לא משנה מה הייתה ההחלטה הקריטית ממש בתחילת הדרך? אחד, אוקיי, שומעים. הטכנולוגיה עובדת. הטכנולוגיה עובדת, אז לחזור 12 שנה אחורה לתקופה שבה מוביט הוקמה, כדי להזכיר לכולם איפה אנחנו נמצאים ובאיזה סביבה. אז אם אני מחזיר את מוביט אחורה או את הצורך לאפליקציית תחבורה ציבורית, אז אנשים שהיו צריכים לנווט ממקום A למקום B לפני 12 שנה היו נתקלים במערכות או בקושי דיגיטלי בצורה מאוד מאוד מובהקת. היינו רוצים לנסוע מרחובות לתל אביב באוטובוס, יורדים למטה, מחפשים את התחנה, ואנחנו לא יודעים אם מצאנו את התחנה הנכונה ואת הקו הנכון ואת המסלול הנכון. ומוביט הוקמה עם ויז'ן מאוד מאוד ברור. אנחנו רוצים לקחת את חוויית התחבורה הציבורית ולהפוך אותה דיגיטלית יותר. ואם עכשיו אני מחבר את זה לאותה הישג של השנתיים הראשונות, כדי לתת פתרון כמו של מוביט, בווליום גדול, בסקייל גדול, צריך להיות מסוגלים להגיע לדאטה שהוא מאוד מאוד מורכב לייצר ולהשיג אותו. אז מוביט הקימה במשך השנים הראשונות שלה קומיוניטי של מיליון מתנדבים שעזרו לנו למפות כל אלמנט בתחבורה הציבורית, את הקווים, את השעות, את המיקומים, את הזמנים. בלי זה לא היינו מסוגלים לייצר את הווליום האדיר ולייצר את הסקייל. אז אם אתה שואל מה עשינו גדול בהתחלה, זה להקים את אותו קומיוניטי ולייצר דאטה שהוא מאוד מאוד ייחודי. גל, מה הייתה ההחלטה הקריטית בתחילת דרככם? שלום, נעים מאוד. אז קודם כל אוגורי הוקמה, ניקח כזה שתי החלטות ונחבר אותן ביחד. אוגורי חברה שמוכרת לאנטרפרייז ומתעסקת עם חומרה ומקשיבה לרעשים של מכונות, ולפי הרעש מזהה תקלות במפעלים גדולים בתעשייה. זה בפני עצמו הייתה החלטה לא פופולרית באותה תקופה, 2011-2012, כזה כשהתחלנו כולם היו בסושיאל מובייל וגיאולוקיישן. כזה מוביט לקראת סוף הטרנד של זה אם כבר, אבל כולם עשו אפליקציות במובייל, ואנחנו אמרנו לא רק שאנחנו הולכים לאנטרפרייז, אנחנו הולכים עם חומרה למפעלים, והרמת גבה זה הכי טוב שהצלחנו לקבל, הרוב היה כזה, אתם מוזרים ותלכו מכאן, והתחלנו עם מוצר handheld למפעלים, ממש מחובר לטלפון, כמו סטטוסקופ כזה שהיינו הולכים איתו, וכשעברנו למוצר מ-HVAC System, שזה Heating, Ventilation ו-Air Condition, לתוך כזה לשים משהו קבוע על המכונה, פתאום כל המרקט פיט שלנו לא התאים יותר, והיינו צריכים לעשות פיבוט למעבר לקו הצהוב במפעל. כזה ממש להיכנס לתוך קווי הייצור, זה היה גם מאוד מפחיד, וגם כזה למחוק revenue חזרה לאפס, ולא באמת להתחיל מההתחלה, אבל לקחת את ההחלטה הרציונלית ולא הפופולרית, ולעבוד ממנה. זה צריך לנו לא רע. מתאו, איזו החלטה חרצה את גורלכם ממש על ההתחלה? אז בעצם השנתיים הראשונות מתחברות סימטרית לשנתיים האחרונות. כשהתחלנו, הרעיון של Extend היה איך להכניס בעצם כל בן אדם לתוך מציאות מרוחקת, לתוך רובוט. בצורה כזאת שהוא לא יודע שזה רחפן או רובוט אחר, הוא פשוט קופץ לאיזושהי מציאות רחוקה. חלמנו על תיירות, על אדריכלים שיכולים לפקח בבניינים בארצות רחוקות, וב-2019 טרור העפיפונים והבלונים ברצועת עזה פיקס את מה שנקרא את 4 חבר'ה שישבו במשרד לזה שאין לצה"ל פתרון לדבר הזה, והקונספט שאפשר להכניס כל בן אדם עכשיו לתוך מה שנקרא מכונה מעופפת, אז פשוט הכנסנו את כל החיילים שנמצאים שם על הקו לרחפנים, והורדנו את רוב הבלונים והעפיפונים שנמצאו שם.
ובשנתיים האחרונות, ואפילו בתקופה האחרונה, זה עוד יותר מתחדד לנו, כמה הצורך הזה הוא מאוד מאוד בוער, מה שנקרא product market fit, if there ever was one. אז מה שנקרא, הכל התחבר בול. אוהד? אני חושב שאנחנו, את המסע שלנו התחלנו ב-2016, דווקא בעולם הביטחוני, מחוויה אישית שהייתה לנו. ותוך כדי תנועה ראינו שאנחנו יכולים לתת מענה הרבה יותר נרחב לשוק שהוא א' יותר גדול, שהסייקל המחירתי שלו יותר קצר, וזה שוק שצמא לטכנולוגיה שהיא עדיין לא קיימת. אז עשינו לאחר שנתיים שהיינו בשוק הביטחוני שיפט מוחלט לעולם של האוטומוטיב, פיתחנו מערכות שתומכות את השוק הזה, וזה בעצם מה שייצב את החברה לנקודה שאנחנו נמצאים בה היום, שאנחנו בעצם ייצרנו סוג של סטנדרט על איך סורקים ובודקים רכבים, החל מהרגע שהרכב למעשה נולד במפעל, ועד לרגע שבו הוא נמכר כרכב יד שנייה. זה היה המעבר ששינה למעשה את כל הדרך שלנו מ-2019 ועד עכשיו. בואו נעבור מהשנתיים הראשונות לדרככם לשנתיים האחרונות, שהיו מאתגרות מאוד בלשון המעטה, גם ברמה העולמית, אבל במיוחד בהקשר הישראלי. כאשר אתם מסתכלים אחורה על השנתיים האחרונות, מה היו השינויים העיקריים שאתם יישמתם, ההחלטות שאתם קיבלתם בתור יזמים כדי להתמודד עם הסביבה המשתנית ובאמת עם האתגרים המאוד ייחודיים לשוק הישראלית כדי להתחרות ברמה העולמית? אז אני הייתי מחלק את השינויים לשתיים. הייתי מסתכל דבר ראשון למה עשינו בבית ומה היינו צריכים לעשות בחוץ. אז ה8 לאוקטובר תפס את כולנו, לדעתי זה חופף בין כל החברות, תפס את כולנו בסיטואציה שהיא מאוד מאוד קיצונית. לקחנו את החברה וחילקנו אותה לשתיים. חלק מהחברה התגייס למילואים ונעלם לנו. והחצי השני התגייס למילואים בעורף. ולהתגייס למילואים בעורף משמע לחסות על אותם אנשים שנעלמו, להיות מסוגלים להתנדב לקהילה, לחפור, לעבוד בעוטף, לתרום. את כל זמננו לקחנו והשקענו בכיוון הזה. וזה היה משהו שהיה מאוד מאוד חשוב לחברה, ב-DNA, באיפה שאנחנו רוצים למצב את עצמנו. אז זה היה מאוד מאוד מאתגר לעבוד בפנים. כשאנחנו מסתכלים החוצה, אז אני שוב פעם לוקח את מוביט כחברה שכבר במשך עשור מייצרת שותפויות עם מאות שחקנים. וכשאתה מייצר שותפות אדוקה עם מאות שחקנים, הניהול של תהליך כזה הופך להיות מאוד מאוד מורכב. ופה השותפים שלנו התחלקו לשתיים. חלקם הגדול תמך בנו, הבין את הסיטואציה, המשיך להתקדם איתנו, עבדנו בצורה מאוד מאוד קוהרנטית עם כל השותפים. וחלק ראינו שאנחנו נכנסים פה לאיזשהו תהליך שעסקאות נעצרות, תהליכים נעצרים, שותפויות מפסיקות, אבל לקחנו אותם אחד אחרי השני, ניהלנו אותם, הבנו שאנחנו צריכים להתמודד עם זה, וזה יעבור. וכנראה שבסוף המלחמה אנחנו נהיה עם רשימה של לקוחות ברשימה של פרטנרים שאנחנו נצטרך לעשות להם ריקאברי, אבל זה חלק מהדברים שאנחנו צריכים לדעת ולהבין שאנחנו נמצאים בתוך סיטואציה כזאת, ומוביט ניהלה את התהליך הזה. אז איך באמת ניווטתם את השינוי? מה היה השינוי המסלול כדי להתמודד עם האתגרים הקשים האלה? אז אתה מחליף חלק מהביזנס, לדוגמה. מוביט עושה פעילות באחת, מוביט עושה פעילות מאוד מאוד ענפה של מכירת כרטיסים במדינות באירופה. עבדנו על קמפיין מאוד מאוד אינטנסיבי עם אחת השחקניות הגדולות באירופה. והקמפיין הזה היה קמפיין שהושקע בו מאות אלפי דולרים, שביום בהיר היה צריך להציג על המון בילבורדים באותה בירה, מכירת כרטיסים, דרך מוביט, תהליך של שותפות מאוד מאוד אדוקה. אני מקבל טלפון ביום שבת מאחד השחקנים המקומיים שאומר, חברים, מחר יש יום זעם ואתם צבועים כאפליקציה ישראלית, וסביר להניח שרוב המסכים ינופצו ויהיה הרבה רעש מתוך התהליך הזה. חברים, צריכים לעצור. הבנו את הנקודה, ניהלנו את העניין, אמרנו תורידו, ניתן לדבר הזה לעבור, ייקח שבוע, שבועיים, 3, יירגע עניינים ונחזור. אז זה מה שעשינו, לקחנו, ניווטנו את העסקה למקומות אחרים, הבנו שבאותן מדינות כרגע אנחנו לא יכולים להיות פעילים. דרך אגב, בחלק מהמדינות אנחנו עדיין לא פעילים בגלל הדברים האלה,
אתה צריך להיות מסוגל לנהל את הביזנס, להבין איפה דוחפים יותר, איפה דוחפים פחות, ובסופו של דבר להתנהל עם זה. אין לי ספק שהחברות הישראליות מנצחות ברמה העולמית כשניתן להם להתחרות בתנאים הוגנים, וחלק מהאתגר פה זה באמת להתגבר על התנאים המאוד לא הוגנים. גל, איפה השנתיים האחרונות פגשו אתכם, ואילו שינויים קונקרטיים אתם ביצעתם? קודם כל קשה לנתח את השנתיים האחרונות כזה כמקשה אחת, היו בה המון עליות וירידות, ואני אתייחס לשלושה טרנדים שהשפיעו עלינו וכזה קצת לאן זה לקח. אז הייתה את המלחמה שדיברו על 3 חודשים ודיברו על 6 חודשים, וגם הפסימים שבינינו דיברו על 2, אבל כזה לעבור למה שקורה עכשיו לא בהכרח היה on anyone's mind, אז היה צד אחד כזה בתוך החלק הישראלי של החברה, ואוגורי חברה גלובלית הרבה שנים, אבל להיכנס ב-2023 להבנה שנכנסים לאיזה אירוע שהוא לא מלחמת 6 הימים, או איזה אירוע כזה בדיוק קצוב בזמן, אלא איזושהי מציאות שהשתנתה. המרכיב השלישי עם מצב גיאופוליטי מאוד לא יציב בעולם, ונקרא מיתון, לא מיתון. השוק התעשייתי שבו אנחנו פועלים עבר כזה מכסים וטראמפ, שמה שזה גרם בצד של הלקוחות שלנו בעולמות האנטרפרייז, זה שכל ה-COOs בעולם התכנסו בחברות האינדסטריאל, והם אמרו, בחצי שנה הקרובה לא קונים שום דבר, לא הבנו כלום ממה שקורה פה, עם מעבירים את הייצור לאמריקה, מחזירים, לא מחזירים, לא יודעים, קודם כל חצי שנה לא קונים, אף אחד לא מאשר עסקאות של מעל $2 מיליון לשום טכנולוגיה, כי אנחנו לא מבינים אם אנחנו צריכים לבנות את המפעלים פה או שם, או להמשיך דיסטריביוטד, אז היה לנו מצב גיאופוליטי מסובך, וכניסה של AI גם לעולמות הפיתוח, אבל גם למפעלים שבהם אנחנו עובדים, ובין 3 הטרנדים האלה אנחנו היינו צריכים להבין מה אנחנו עושים, וכמעט to rethink the company strategy ואת כל הטקטיקה מחדש. חלק זה distribution מחדש של הביזנס, ולחשוב על, לא יודע, היו לקוחות שביקשו מאיתנו שנחתום שאנחנו נגד המלחמה. תחתום, הנה טופס, אני לא יודע איך, מה זה, לא יודע אפילו איך ניגשים לדבר הזה, מה זה אומר כזה? יש לנו אלופי משנה במילואים בצוות, כזה, איך ניגשים בכלל, אנחנו בעד, אנחנו נגד, מי שואל אותנו בכלל, לא יודע, איזה אירוע כזה. אז כזה בלחשוב על זה מחדש, טוב, אנחנו צריכים לעשות מעבר ל-sustainable growth ולא hyper growth שהיינו בו לפני זה, וקרה טיפה קודם, אבל תפס עוד יותר כיוון בשנתיים האחרונות, אז עשינו שיפט כזה בביזנס לצמוח באופן יותר sustainable, ושהחברה תתקרב לרווחיות יותר מהר, ועדיין באחוזי צמיחה גבוהים. גייסנו כסף, מה שהיה נשמע כזה לא אינטואיטיבי באותו זמן, אבל גייסנו $80 מיליון כדי להשלים את המעבר הזה, כי הרגשנו שאנחנו צריכים כזה עוד באפר, החלפנו חלקים גדולים מההנהלה, ובנינו עוד סייט בהודו, כי לא יכולנו לתמוך בזה שכל הפעילות פיתוח שלנו הייתה רק מישראל, גם אצלנו כזה 40% מהצוות היה במילואים, ועוד כאלה שהיה בן זוג או ילד מהמשפחה בן זוג, בת זוג, או ילד מהמשפחה במילואים, הגיע לכמעט 60% מהצוות שהיה בתקופות ארוכות, לא יודע, 6 סבבים, 5, כל מיני כאלה, פלוס כזה $1 לשקל כרגע מאוד מאוד מקשה על המאורעות האלה, מצאנו את עצמנו גם עם סייט בהודו, והחלפנו חלקים מאוד גדולים בהנהלה, כולל זה שחלקנו כיזמים כזה זזו אחורה מהניהול של השוטף, לעבור לחשוב יותר innovation, כי הרגשנו שאם כל החברה תהיה רק בתפעול, יהיה לנו מאוד קשה לפעול. אז זה תהליכים קשים ומורכבים, וכזה פוגשים המון חלקים, ובכלל מה סט הערכים שלך, ולאן מכוונים. מתאו, גם אתם התמודדתם עם purity tests בעניין המלחמה, בזמן שכל החברה נלחמת בחזית? אז אצלנו זה היה, אני יכול להגיד, די חד וברור. זאת אומרת, 2 אירועים, אחד 8 לאוקטובר, לצורך העניין, ההבנה של איפה אנחנו באמת נמצאים בישראל, ושאי אפשר להיות בתחום הביטחוני שעננים בשום צורה. והדבר השני, מהפכת ה-AI, שמה שהבנו באקסטנד, שזה לא רק, נקרא לזה, התחום תחרותי ברמה העסקית, זאת אומרת, האויבים שלנו מנסים בכל הכוח גם להשתמש בכל מה שהם יכולים לשים עליו את היד, ושאנחנו חייבים להיות בחזית הטכנולוגית, שלשמחתנו לישראל יתרון מאוד מאוד גדול מצד אחד,
מצד שני, כמו שאנחנו רואים עכשיו בגבול הצפון, ובהמון מובנים גם הטכנולוגיה עדיין נמצאת קצת יותר קדימה ממה שאנחנו רואים בשטח, מבחינת יכולות אוטונומיות של רובוטים. בוא נגיד ככה, הרובוטים מסוגלים ליותר ממה שהצבא משתמש בהם, הלקוחות משתמש בהם, זה עדיין שוק קונסרבטיבי, אבל לנו כאקסטנד זה היה מאוד מאוד חד וברור, חייבים לקחת את הקונספט של להוציא אנשים או להחליף אנשים בשדה הקרב בכמה שיותר תרחישים ולתת עליו גז, ומאז אנחנו מאוד מפוקסים רק על זה. אולי בסוף לא נצטרך גיוס חרדים אם יש גיוס רובוטים. אוהד, מה קרה איתכם בשנתיים האחרונות? איך התגברתם על האתגרים הללו? אז אני שותף לכל מה שחבריי אמרו פה. בכל מה שקשור ל7 באוקטובר ומה שככה חווינו במהלך השנים האחרונות, היינו צריכים לעשות המון אדפטציות. אני לא חושב שיש נוסחת קסם לאיך צריך להתנהל במצב כזה. כל אחד גיבש את התוכנית פעולה שלו. מה גם שאנחנו חברה שיש לה מוצר חומרתי. היו לנו באותה תקופה עדיין ונדורים ישראלים, וכמו שגל אמר, כשיש לך מוצר חומרתי אתה צריך לראות איך אתה עושה קסמים מכלום, כדי כן לשמר המשך ייצור והמשך מחירות. אז מצאנו את האלטרנטיבות. היום כבר הייצור של המערכות, שהוא כבר במאס פרודקשן, נמצא בעיקר בארצות הברית, אבל זה משהו שהיינו צריכים להתמודד איתו, וגם משהו שגל ציין זה כל העולם של תעריף ומכסים. בסוף רכיבים מגיעים מכל העולם, ואתה צריך להתמודד עם היצרן שלך שמייצר והוא נושא בעלויות האלה, וגם שם צריך למצוא חלופות. אני כן יכול להגיד שבכל ההקשר של המלחמה, דבר אחד מאוד מאוד ברור נראה, בעיקר כשאתה חברה גלובלית יש לך סניף מאוד גדול ישראלי וסניף אמריקאי. הרזיליאנס של אנשים פה זה משהו שלא רואים בשום מקום אחר, של עובד או עובדת שעולים לזום ובמהלך הזום יש אזעקה והם רצים לממד ואומרים למי שישב בצד השני, תחכה 5 דקות, אנחנו כבר חוזרים, והוא חוזר או היא חוזרת. איזה 5 דקות? 10 דקות. 10 דקות, סליחה, שפיקוד עורף לא. זה משהו שייחודי רק לנו. ואני גם אגע בעוד נושא, כל העולם של AI בשנתיים האחרונות תפס תאוצה. אני חושב שהדינמיקה השתנתה בין העולמות של הפיתוח לעולמות של המוצר. הרבה מאוד מהעולמות של הפיתוח, מה שקודם היינו צריכים מאוד לאפיין ולראות איך אנחנו בונים אותו, שלקח זמן והמון כסף, הפך להיות משהו שהוא יחסית מאוד קצר וזול, והצוואר בקבוק עכשיו עבר לצד של המוצר, כי יש המון הזדמנויות שאנחנו יכולים עוד להטמיע. זה ככה מה שניסינו לעשות בכמה שנים האחרונות. אני רוצה לשאול אתכם שאלה על אתגר שאולי אתם מדברים עליו כמובן מאליו, בתוך כל הקשיים של ה-AI והמכסים והתעריפים וכל הבלגנים והמלחמה ו7 באוקטובר, שכולכם בעצם עשיתם את המעבר הזה מסטארט-אפ לחברה, חברה ממוסדת, וזה שינוי תרבותי. מה היה הדבר הכי קשה עבורכם במעבר הזה מסטארט-אפ לחברה? ניר. אז אני חושב שמוביט עברה מסטארט-אפ לחברה ב-2020. נרכשנו על ידי אינטל תחת האמברלה של מובילאיי, וזה דה פקטו היה התהליך שלכאורה שינה את הסטטוס של החברה. ואנחנו כהנהלה מאוד מאוד חששנו איך מתנהלים בתוך כזה דבר. ושבוע-שבועיים לאחר הרכישה ישבנו עם אמנון שעשוע, מנכ"ל מובילאיי, והתייעצנו ביחד איך בסופו של דבר ממשיכים להתנהל תחת תאגיד מאוד מאוד גדול, ולא מאבדים את היכולת להתנהל כסטארט-אפ, כי זה מה שהביא אותנו. ואמנון הרגיע ואמר, חבר'ה, מה שאתם רואים היום זה איפה שאני הייתי לפני 4-5 שנים, גם אני נרכשתי על ידי אינטל, ואחד מהדברים שבעצם הגענו להבנה ביחד עם אינטל, זה שאומר, חבר'ה, קניתם משהו, הדבר הזה עובד, תנו לו להמשיך לעבוד, תהנו ממנו, הם יודעים מה הם עושים. וככה קרה. בסופו של דבר מוביט קיבלה תחת המשרד של אינטל ומובילאיי יכולת להמשיך לרוץ בצורה מאוד מאוד אוטונומית, מאוד מאוד עצמאית. אנחנו מתנהלים כחברה לבד, וכאילו אם שאלת איך זה לעבור מסטארט-אפ לחברה, אני עדיין אומר לאנשים שלי, אנחנו סטארט-אפ לכל דבר. תמשיכו לרוץ מהר, תמשיכו להיות אג'ילים, תמשיכו לנסות דברים. אם אנחנו נעבור להיות חברה מאוד מאוד איטית, מאוד מאוד סדורה, מאוד מאוד בירוקרטית,
לא נצליח לייצר. אז חייבים להישאר עם איזשהו קונספט סטארט-אפי. גל, איך הצלתם את עצמכם מהמעבר למשהו בירוקרטי ואיטי? אז אני לא בטוח שהצלנו את עצמנו מאוד ממנו, אני חושב שכזה חטאנו בכל מיני דברים של לרצות לגדול ולרצות לשים חליפה, ויש לנו אפילו מישהו שיודע לקשור עניבה והוא לא אני, אבל יש בחברה אנשים כאלה. חשוב לך. כן. אני חושב שהדבר שהיה נדרש שם זה כזה, דווקא כי נשארנו עצמאים, אז היו כל מיני דברים שכן היינו צריכים לאמץ ולא להישאר, טוב, אנחנו בבועה וזה מסביבנו, יש כל מיני החלטות כאלה שמקבלים לאורך הזמן, וכשהחברה נהיית כזה מין טינג'ר כזה בשנה העשירית, 11, 13 שלה, ומתמודדת עם כל מיני קשיים, אני חושב שנהיה שלב שבו ה-trust עובר מ-personal trust בבן אדם ל-trust בסיסטם. הם מסתכלים כזה בפוליטיקה, אחר כך זה צריך לחזור להיות trust באנשים, אבל אמור להיות איזה trust שהסיסטם מבין, כאילו שהתהליכים עצמם הם נורא רובסטיים ומאפשרים לרוץ מהר כי התהליך מעולה, לא כי הוא לא קיים וכי זה מספיק קטן ככה שהצלחת לאסוף את כולם ולנער אותם, אלא שלסיסטם יש טריגרס שבונים את זה ושההחלטות הן מאוד שקופות ומצליחות לצאת לכולם, והמעבר הזה טוב, יש founders וסומכים עליהם ומסתכלים עליהם, ולאן שהם מסתכלים אז כל המבטים עוקבים, פתאום צריך להיות איזה כזה trust in the system כזה, שהמנגנון יניע מעצמו כמעט innovation, ושיהיה כזה תהליך של תחרויות כזה בתוך החברה, לאיזה צוות עבד הכי מהר ומי הביא הכי הרבה, זה לשמר, אני נורא התחבר למה שעשו במוביט, ולשמר founders mentality בתוך הארגון, ולא בהכרח founderים שאומרים מה לעשות, לקחת את החלקים של זה, אני חושב שזה היה easier said than done, אבל כזה כשהצלחנו לעשות את זה, אז מצליחים לראות כזה תנועה שגם לוקחת את המסה הזאת של כמה מאות אנשים שרצים ביחד, אבל גם זזה כזה בקצבים כזה שרק סטארט-אפים יודעים לפנות ימינה ושמאלה. מתאו, אתם הצלחתם לשמור על תרבות של סטארט-אפ או שהתמסדתם? אז אנחנו, מה שנקרא, משתדלים, אם לא אפילו חורטים על דגלנו את מה שנקרא, את הריצה לחדשנות ולהישאר ב-cutting edge, זה המהות שלנו. אצלנו באקסטנד האתגר עוד ממש לפנינו, אנחנו הולכים להיות ציבוריים עוד חודש וקצת. מזל טוב. ותודה. ובאמת איך שאנחנו רואים את האתגר, זה מצד אחד להתנהל כמו חברה ציבורית שיודעת לחזות הכנסות, לדווח עליהם, לדווח על בעיות בצורה שהיא שקופה, ומצד שני בדיוק לשמור על הניצוץ הזה של החדשנות, וכמו שהבטחנו למשקיעים פרטיים, גם להבטיח לציבור שמצד אחד אנחנו נמשיך להצליח במובן היבש, נקרא לזה ככה, של הכנסות, אבל גם במובן של לפתח את הדור הבא של הטכנולוגיה. שזה האתגר, זה יהיה הרבה יותר קשה, אני מניח, תחת, נקרא לזה מעטה ציבורי, מאשר חברה פרטית שלא חייבת לדווח על כלום, אבל זה עוד לפנינו. ואוהד, איך אתם השתנתם תרבותית ב-UVI? אין ספק שככל שהחברה גדלה, מתפתחת, מביאה עוד חוזים וגדלה גם מבחינת ה-headcount, זה משהו שהופך להיות מאתגר. אני חושב שה-DNA הזה של combat mode, שכשצריך להתגייס אז כולם מתגייסים, זה משהו שהצלחנו לשמר. אני כן אגיד, זה מאוד מאתגר, במיוחד שיש שני סניפים גדולים, גם בפערי תרבויות שקיימים, וצריך לראות איך מגשרים עליהם, לשמר איזשהו משהו שהוא DNA סטארט-אפי, אבל אנחנו תמיד אומרים שיש איזה סוג של 10 דיברות לא כתובים, שכשצריך לעשות משהו אז כולם מתגייסים אליו, ואת זה כן אני חושב שהצלחנו לשמר. מן הסתם, כשאתה גדל אז אתה צריך לעשות את האדפטציות המתאימות, כי הטכנולוגיה משתנה והשוק משתנה והמודל העסקי משתנה, וזה תמיד הופך להיות איזשהו אתגר שאתה צריך להתמודד איתו. אנחנו לקראת סיום וקצת חורגים מזמננו, אז השאלה הבאה אני רוצה שתענו באמת על רגל אחת. יש אצלנו פה פיינליסטים בקהל. כאשר אתם בתור זוכי אטלס לשעבר מסתכלים על חברה בשלבים המוקדמים, מהו סימן ההיכר שגורם לכם להגיד, וואו, לזה יש פוטנציאל להפוך למשהו ענק? על רגל אחת. אז על רגל אחת, יזמים. אנחנו נמצאים ומסתכלים על הרבה חברות כל הזמן.
חברות שאנחנו רואים שהיזמים שלהם הם יזמים שמסוגלים להסתכל עמוק, חזק, לתוך הוויז'ן, עם פאשן מאוד מאוד גדול, אלה חברות שיש להן פוטנציאל הצלחה מאוד מאוד גדול, אבל אני חושב שחייב לשים סייד ביי סייד עם הפאשן הזה, כי לפעמים יזמים מתאהבים ברעיון ומגיעים לכל מיני נקודות שבגלל שהם כל כך פאשנטד על זה, הם לא מסוגלים לעשות את ההתאמה. יזמים שיהיו מסוגלים גם לעשות פיבוטים תוך כדי, שיהיו מסוגלים לעשות התאמות, שינויים בתוך המרקט, אני חושב שזאת הצלחה. אז אם אנחנו נראה את היזמים הרעבים ואת אלה שמסוגלים לעשות את השינויים, שילוב של שני הדברים האלה שזה די ייחודי, ייצר חברה מאוד מאוד מעניינת. אני מאוד מסכים, אני אוסיף שכשמסתכלים על מדע בדיוני, אז הרבה פעמים הם צדקו בול על הטכנולוגיה. כזה מסתכלים על בלייד ראנר, בול, כל הטכנולוגיה שהם אמרו שקאמינג, כל ה-use cases off. לא הבינו איך האנושות הולכת להשתנות בעקבות מה שהטכנולוגיה הזאת הולכת להביא, ולראות יזמים שיש להם אומץ שגובל, שהם לא איתנו כזה, פסיכים טיפה, משהו לא אפוי כזה עד הסוף, אבל שהם רואים את הפליפ הזה של מה הולך לקרות ל-humanity בעקבות ה-changes הטכנולוגיים. אם יש פה מישהו אחד שחשב ב-2022 ש70 חוקרים מ-OpenAI יהיה החברה הזאת ששמה בידה לקנות את כרום מגוגל, שיבוא ונדבר אחר כך. אבל זה לא היה כאילו לדמיין שיש פליפ כזה במרקט. מה זאת אומרת? אנחנו נקנה את ג'נרל אלקטריק. אז זה מין כזה, מי שיכולים לדמיין איך הטכנולוגיה עושה פליפ, באיפה נמצא ה-value, אני חושב ששם יש משהו יזמי כזה שהוא נורא בודד מצד אחד, כי אתה נראה לא אפוי, אבל זה כזה, it's the only way כזה to drive it forward. מאוד מסכים, אני אנסה רק לנסח את זה, אולי להרחיב על זה מה שנקרא. אני חושב שזה בסוף צוות, פתרון וטיימינג, וצוות במובן של אם אני מתייחס נקרא לזה עצה, זה מעבר ליזמים לדעת איפה הצוות חזק, איפה הצוות חלש, ושלא יהיו עקבות להחליף אנשים אם צריך, או להזיז אותם וכולי. זאת אומרת, חשוב מאוד לחברה שהצוות שלהם ממש ממוקד. פתרון, כמו שאמרנו, לפעמים צריך פיבוטים, לפעמים צריך לשנות את מה אנחנו מתקיפים ולמה, ולעשות את זה באומץ. ובהקשר גם של אותם פיבוטים, גם טיימינג, לדעת מה הטיימינג של כל דבר ולנסות לכוון לשם. אני חושב שאף אחד מאיתנו כשהתחיל את הדרך פה לא צפה מה הוא יעבור תוך כדי, זה תמיד החוכמה של בדיעבד. החוכמה היא שתוך כדי תנועה אתה מאתגר את עצמך ויודע כבר לצפות דברים קדימה ככל שעוברות השנים, ואם אתה עדיין נמצא בשלבי עשייה והתפתחות אז מן הראוי. אני תמיד אומר שיזמים צריכים שתהיה להם את הראייה המרחבית. תמיד יש את הגרעין שהתחיל איתם מההתחלה. הם צריכים לראות איזה שינויים הם צריכים לעשות תוך כדי תנועה, במיוחד שאנחנו חיים בעולם שהוא מאוד דינמי, על אחת כמה וכמה השוק הישראלי. ולא לפחד מכישלונות. כישלונות זה חלק מהדרך הזאת. זה אולי הדבר הכי חזק בכל העניין הזה. טוב, תודה רבה לכולכם. אנחנו קיבלנו פה הצצה לא רק לסיפורי הצלחה, אלא באמת איך ערך נבנה לאורך זמן בתנאים של לחץ ואי ודאות. אני לא יודע אם איין רנד הייתה רוצה שאני אומר הצלחתנו, כי הצלחתכם היא שלכם ואנחנו לא ננחס לכם, אבל באמת תודה רבה על מה שאתם עושים, תודה לקהל, ערב טוב לכולם. חד. תודה ענקית לנבחרת האטלסים שלנו על הצצה נדירה למאחורי הקלעים של ההצלחה של כל אחד ואחת מהם. תודה לאלון לוי על ניהול פאנל מרתק, מלא בתובנות. הוכחתם לנו שוב שהחזון הישראלי הוא המנוע החזק ביותר בעולם. אנחנו עוברים עכשיו לחלק בערב שבו הטכנולוגיה
והכלכלה מפנות לרגע את מקומן לטובת משהו בסיסי וחשוב לא פחות, הרוח האנושית. פרס אטלס חוגג חדשנות, אבל מרכז איין רנד ופרס אטלס מאמינים שחדשנות לא יכולה להתקיים ללא חירות, וללא האומץ לעמוד על האמת גם כשהרוחות מסביב סוערות. אות האומץ המוסרי מוענק זאת השנה השנייה לאדם שהוכיח שמילים וערכים הם לפעמים הכוח החזק ביותר שיש לנו מול הדיסאינפורמציה והשנאה שיש מסביב. השנה האות הזה מקבל משמעות עמוקה במיוחד כשאנחנו מעניקים אותו לרואן אוטמן על העמידה האמיצה והבלתי מתפשרת שלה לצד האמת ולצד ישראל. אל מול עולם שלם של לחצים. בואו נראה סרטון קצר על פועלה של רואן. Freed from what? And from whom? From the Jews. Why are the Jews there? Because Jewish history, presence, language and religion originate there. Because Jews never disappeared from the land. Because refugees returned to their indigenous homeland after centuries of exile and persecution. That is not colonialism, that is return. Syrian, half Lebanese. I lived in 4 different Arab countries. I speak Arabic and I speak Hebrew. And trust me, Israel is not the problem. Israel is the source of pride for many Syrians, Lebanese, Iraqi, Yemenites, and Iranians who are grateful for what Israel is doing today. Thank God for Israel. Am Israel Chai. Qatar, why didn't you arrest the Hamas chiefs in Doha and demand release of the hostages? Why did you finance terror? And I ask Iran, why do you send billions to Hamas and Hezbollah instead of liberating your own people who are suffering oppression and poverty? Egypt, you charged thousands of dollars to escape the war. מרשים מאוד. ולהציג את הפרס ואת המשמעות של אומץ מוסרי בימים האלה, אני מתכבד להזמין לבמה את דוקטור מייקל קאופמן, יזם, רופא ומדען המלווה בתמיכתו את פרויקט האטלס. הוא יבוא להציג את הפרס. מייקל, בוא אלינו. It's a terrific honor to be here again. Since the beginning of this Atlas Juniors project and the Atlas Award, which I've been involved in a long time, and to be a dual citizen of America and Israel. One of the heroes of tonight is Rowan Osman, who was born in Syria, raised within a world shaped by deep hostility towards Israel and the Jewish people. And her life journey took a profound turn as personal encounters, independent thinking, moral reflection led her to challenge the assumptions and dogmas which she had grown up with. Over time, she transformed, you transformed, from someone shaped by fears, prejudices, and anti-Semitic influences surrounding her into one of the clearest and bravest voices confronting anti-Semitism, Islamist fanaticism, and tribal hatred in the Arab and Western worlds alike. Through public speaking, writing, media appearances, personal testimony, and great bravery, she has become a force of moral clarity, illuminating the dark spaces where conspiracy theories, superstition, ideological fanaticism, and hatred of Jews continue to fuel violence and jihadist attacks against Israel and the free societies more broadly. Her story, your story, is not only political, it's deeply human. It is the story of an individual willing to question inherited beliefs, accept difficult truths, and stand publicly for reason, freedom, and moral responsibility, despite intense pressure and personal risk. For this, you have been chosen as the recipient of the 2026 Moral Courage Award. And I'd like to invite
Boaz Arad and Ambassador Mike Huckabee up to join us on stage. We can say a word about this award. This is Man Shaping His Own Destiny, sculpture by Bobby Carlyle that actually represent what we honoring today. Rawan, please come. So nice to meet you. It's an honor. Congratulations. He wants me to take the staff. Of course, you gotta have that, right? I hope it's not. It's a bit heavy, not too much. We'll let Rawan now have the stage and the mic. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you all for being here. Thank you, Boaz. I'll come back to you in a second. Thank you, Your Excellency, for taking the time. Thank you all. I truly, honestly do not understand why Israelis always thank me. Even at the hotel where I'm staying, I found a huge plate of fruits and a lot of wine with a note thanking me. I rented an apartment in Jerusalem in August. People asked me why. Because every second Israeli give me their signed book. I have so many books, I had to rent an apartment, and now I add statues. I do not deserve a thank you, but this award will be a reminder for my grandchildren of how absurd our reality was. I've been to Israel only after October 7th, and I've been more than 20 times. My family is only, תודה לכם. אני עדיין לא יכולה לדבר, לומר את הכל בעברית, אז באנגלית. My family is my son, Adam, who's at university now. The first time I came to Israel, he asked me, why are you doing this to me? You're my only family. We have a big family, but they punish me for what I do for standing with Israel by not speaking to him. And I told him, I do this for you. For you. I will not live in a world where anyone can commit October 7 and get away with it. I've been living in Europe for 15 years. I will not live in a Europe where someone will dictate to my granddaughters how to dress and what to say. For you. And now he understands. And he is a bigger Zionist than I am. I would like to seize the opportunity to emphasize the importance of social media. Up until October 7th, I thought it's a waste of time, because most of the time it is a waste of time. Except when we wrote a paper on Hamas's self-representation post-October 7th, and we realized how important social media is,
I became an influencer. I do not post about my lifestyle, bikinis, nail designs, and cakes. We can influence public opinion because this is exactly what the so-called axis of resistance is doing to us. Social media is so important. I'm here before you because thanks to social media. This is how I know Boaz Arad. I'm sorry to give away your age, but we're both on Facebook still. I'm also elsewhere, and this is how I bypass something very interesting for you to learn about. Since Israel became a country and the Arab countries that waged war against it lost, they implemented a strategy to boycott Israel, and they embedded in most of their basic laws and constitutions anti-normalization laws and policies forbidding people-to-people contact between the citizens of those countries and Israelis, even abroad. I'll explain. A Lebanese, an Algerian, a Kuwaiti meet an Israeli abroad, they're not allowed to talk to them. In London, in Sydney. So I do agree with Antonio Guterres. October 7 did not happen in a vacuum, but it didn't start in 1948. This systematic dehumanization to the Jews led to October 7. So social media is very important, and it allowed us to reach out to the other side. This past Saturday, we had a space on X, an online event, where it started with 1,200 Lebanese and Israelis. The initiative was Lebanese, where we talked to each other. People had hard conversations because they're hurting, be it in Lebanon or in Israel. They're not, the military intelligence in Lebanon cannot arrest everybody for speaking to Israelis. People cried. It's a start. We have a long way to go. But we are counting, and we've been talking about this for a decade. We need the USA to help abolish the anti-normalization laws and policies so that people can start the dialogue, and we are heading there, although everything seems to be doom and gloom, but it is not. I'm making a documentary, again, based on the request of some Lebanese, to introduce the Israeli narrative that's been omitted for decades in Lebanon. And this is a study case. Not only the Lebanese will see it. So I discovered a few interesting people. I learned that you, sir, are the economic attaché. Did you know that Israel had an economic attaché in Lebanon between 1982 and 1984? I met him in his house in Herzliya, and he told me many interesting stories, including the Lebanese were importing Israeli bananas. The world was a bit different, and all these efforts were aborted. But I'm going to tell you a story, and I was hoping more youngsters will be here. It seems they had enough today. But this is recorded, so you're here. I'm so proud of you, by the way. I want you, if you meet miserable older people who tell you we tried so hard for peace, it doesn't work, I want you to know that most of what we are fighting against is ignorance. You know, when I was your age, when I was a teenager, I was one of Hezbollah's biggest fans because Israel occupied South Lebanon. Nobody told me why Israel went and created a buffer zone in South Lebanon. So when I'm making this documentary, I stumbled upon a story. And I called this lady called Smada Haran in Nahariya. And I asked her for an interview. And she said,
I haven't given, nobody was shocked ever. I'm a public speaker, only here. Welcome to Israel. The Israelis cannot be controlled. So I called Smadar Haran, and she said, no, I haven't given an interview for 25 years. And I wrote to her, listen, I grew up in a culture that celebrated Samir al-Quntar when he was released in 2008. I'll tell you his story. I told her, I grew up in that world. You will tell me your story because I have to tell it to the Lebanese. Samir al-Quntar in 1979, that cursed year, infiltrated the Lebanese borders by sea together with his terrorist colleagues. They went into Smadar's home, took her husband, Danny, at the time, and her 4-year-old daughter. She hid in the attic with her 2-year-old daughter and the neighbor. They didn't have electricity because of all the grenades that had been thrown in the building. So she exited from a different place, and she found a neighbor in distress. They crawled in the attic with a toddler. They tried to stop the toddler from crying. Smadar accidentally suffocated her daughter. She thought her daughter slept. Her daughter died. Meanwhile, Samir Quntar and his colleagues took her husband and daughter to the beach. They shot Danny in front of his 4-year-old daughter, and then they didn't shoot the girl. Samir, my apologies, but I am a storyteller. Samir smashed the skull of the 4-year-old with a rock, according to eyewitnesses. Then he was badly injured, taken to the hospital, treated. Since 1979, he stayed in Israeli prison until 2008. After 2006, after Hezbollah kidnapped Israeli soldiers, and thanks to that operation, Samir al-Quntar was released. Samir Quntar was celebrated a hero. I remember children lining up on streets, waving flags, celebrating his release. Al Jazeera threw him a birthday party, live. They threw him a birthday party. During this space on X, I asked the Lebanese, and I told the moderator, give the mic to everyone to speak. Do you know what Samir al-Quntar did? Did you celebrate his release? Yes. Do you know what he did? Smadar told me the story. You know the most amazing thing about Israel, what Israel's enemies will never understand? Israeli resilience. This is not a cliche. Smadar is a psychotherapist who remarried Yaakov, who's a psychotherapist. She specializes in treating traumatized children, and she had 2 daughters again. Now this is Israel for you. I would like to briefly say, I meet politicians, parliamentarians, diplomats. It's always frustrating because, as we say in French, langue de bois, they're like robotic and parroting. I want to say that it is an honor for me to be associated with Your Excellency, with Ambassador Mike Huckabee, even if for a moment in Tel Aviv stock market. Not only because you're the American ambassador, but because you are a mensch. Thank God for you, and thank God for all you do. Now, to end, normally I'm allowed to speak for 40 minutes, but not here. I just want to tell you that I have faith, that I believe in Israel, that I have thousands of friends in this country, not only Jews.
I know that we are in a very, very, very low point, unprecedented, but I know that Israel will prevail. I know the same way I know my son will be fine when I bring him during wars with Iran. יהיה טוב, יהיה בסדר. It's not a coincidence that you are here, whether you're religious or not. It's insane that you've survived all this. I know it's gonna be fine because I believe in Israel. I'm proud of you. I love you. And I want to tell you, recently, 2 days ago, an Israeli thanked me. I was on the phone about to take the train, and he said, I'm sorry to disturb, but I have to go, and I'm not gonna go without saying thank you for all you do. And I told him, you can't believe it. I'm on the phone with a Lebanese Christian called Paul, who lives in Saudi Arabia. He prayed for the Rebbe, for something, and it happened, so he wanted to reciprocate. So he made a website, all in Arabic, about the teachings of the Rebbe. And I told him, Paul just heard you, and he said, it's amazing. It's amazing. This is the Israel that I'd like the world to know. I'm proud of you. I love you. Yeh Tov. Am Yisrael Chai. Thank you. I love you. Yeh Tov. Thank you. Ladies and gentlemen, distinguished guests, entrepreneurs, students, and friends of the Atlas Award, I'm delighted to greet you this evening and to congratulate the Ayn Rand Center Israel and the entire Atlas Award team on this, the 10th anniversary of this remarkable celebration. I want to acknowledge the presence of Ambassador Mike Huckabee. Mr. Ambassador, you honor us with your presence tonight. Thank you for your support and for supporting the values that make Israel such an extraordinary country. The Atlas Award has special meaning for us because Atlas is not just only a literary symbol, but he also represents the individual who thinks, builds, and carries civilization forward. That is what we honor this evening. We recognize entrepreneurs, builders, and value creators, the men and women who see a problem and do not merely complain about it, they solve it. They identify opportunities and pursue them. Tonight, we rightly honor those entrepreneurs as heroes. As heroes. Israel is a land built on heroes, defended by heroes, fought for by heroes, and you know who they are. They imagine what does not yet exist, then summon the courage, discipline, and the persistence to bring those ideas into reality. That is why this is not merely a business award. It is a celebration of human achievement. And there's no better place than such a celebration than in Israel. Why? Israel is a nation of energy, intelligence, courage, and creative ambition. And that's why it's earned the title Startup Nation, but it's more than that. Israel is a heroic nation. Now that's a big word, heroic nation, but I think that fits. It fits the resilience, the inventiveness, the aliveness, the alive purpose, and unwillingness to surrender to a future of fear. I believe Israel has one of the most remarkable futures of any nation in the world, not because of its natural resources, but because of the minds and the character of its people. The entrepreneurs recognized tonight are part of that future. They create wealth, but more than wealth, they create possibility. Entrepreneurs take risks, they endure uncertainty, setbacks, pressure, and sleepless nights. They accept responsibility.
Even when success is removed, is not guaranteed, they still keep going. That is the moral meaning of entrepreneurship. It is the independent judgment in action. It's intelligence made productive. It is courage applied to life. The companies represented here are solving real problems and creating value, not only for Israel, but for the entire world. Every startup, every breakthrough, every success begins with an idea. An idea. And with the person who refuses to let that idea remain just an idea. I'm especially pleased that the Atlas project includes students from Atlas Juniors. Young people need to see concretely what success is, not luck and not magic. It comes from thought, effort, discipline, ambition, and productive work. They need to meet the men and women, the tenacious men and women who are building companies, creating value, and shaping the future. To the founders, innovators, and students here tonight, you are torchbearers of progress. You are helping build prosperity and a better future for people. That is the spirit of the Atlas Award. I want to thank you, Boaz. I want to thank the Ayn Rand Center Israel for their leadership and dedication. Also, my thanks to Richard Mintz, the judges, the sponsors, supporters, and everyone who's helped build this award over the past decade. I'm proud to be a founder of this marvelous project. Ayn Rand was a great champion of the entrepreneur. She understood that producers, creators, and builders make the world a better place for people to live. She would be proud of Israel, proud of this award, and proud of the men and women we honor tonight. So, congratulations to the winners, finalists, entrepreneurs, students, and all of you who are part of this remarkable project. May the next decade of the Atlas Award be even stronger, more productive, and more inspiring than the first. Tonight we celebrate not only success, but the remarkable men and women who create it. Thank you and congratulations, and have a wonderful evening. Thank you. הדובר היה מר קרל ברני, שותף לפרס האטלס בעצם במרכז האין ראנד, שתומך בפרויקט מיום היווסדו. Ladies and gentlemen, it is again my great honor to introduce tonight's guest of honor and keynote speaker, the United States Ambassador to Israel, Ambassador Mike Huckabee. Throughout his public life, I should say your public life, Ambassador, Ambassador Huckabee has been a steadfast friend of Israel and a strong advocate for the values that unite our nations: freedom, individual initiative, faith in human potential, and the belief that innovation and courage can shape a better future. Tonight's audience includes founders, entrepreneurs, scientists, investors, innovators, and young students just learning, people building technologies and companies that are transforming industries and improving lives around the world. I believe there is a deep meaning in having the Ambassador of the United States with us this evening at a gathering dedicated to Israeli entrepreneurship and the power of free minds to create value and to improve human flourishing. At the time when the partnership between Israel and the United States is more important than ever, we are honored by your presence here tonight. Please join me in welcoming the United States Ambassador to Israel, Ambassador Mike Huckabee. Thank you very much. Thank you. Michael, thank you very much. First of all, I want to just express to you that I've heard a lot of wonderful speeches in my lifetime. I don't know when I've ever heard anything as powerful as Rowan. Thank you. Bless you. What an honor to meet you. I've been to a lot of award ceremonies, and I've watched many on television.
as have you. The Oscars, the Grammys, the Emmys, the Tonys, all of these awards. And people come up and they're given a statue that looks very much like that. But I've never seen anyone receive an award that was more deserved, more appropriate, and more significant than watching Rowan get this reward tonight for her extraordinary courage. Thank you. Thank you. As soon as I finish speaking here tonight, I have to leave and head to the airport, fly to Washington, D.C. for the next 3 days. We're going to be dealing with the people, both of Israel and Lebanon, and trying to see what kind of future could be built. And Rowan, I realize you need to come with me because, honestly, I know of no one on the planet who has a more vital, important, and personal message that could change the atmosphere that we're working on. I look forward to introducing you to many of the people that I'm going to be working with over the course of the next few days, because I honestly believe that your perspective is one of a kind. It's the one that we need to hear much more of. It is not a story of animosity and bitterness and hate. It is a story of reconciliation. But more importantly, it's a reconciliation that is based on truth and fact and reality. Right now, across the world, there are people who blame Israel for pretty much everything. If something goes wrong, must be those Jews. I can say that I'm not a Jew. But I don't blame the Jews for what's wrong in the world. I certainly don't blame Israel. I blame the people who have believed a lie that is destroying entire nations, dividing families, and causing the death of many people for no valid reason other than they were just in the way of the hatred that some people have decided to live by. When I think about these incredible young entrepreneurs, and as I walked through tonight and met many of them, had pictures made with them, had them share with me their projects, I got to realizing I'm meeting some of the future billionaires of Israel. Some of these young people, maybe they're 15, 16, 17 now, but give them just probably a very short period of time, and in their 20s, we'll all be wanting to borrow money from some of them. So I want to go ahead and get their names and phone numbers now. And that way I can say, I knew you when. Great things happen because people don't look at what is, they look at what could be. The great hockey player Wayne Gretzky was once asked, why are you so much better than all the other hockey players? How do you know where to be on the ice in order to get the shot that wins the game? He said, well, I never skate to where the hockey puck is. I skate to where I think it's going to be. When I see these young entrepreneurs, I'm not looking at people who are looking at the world that they have and say, that's it. I'm looking at young people who see the world they have and say, we can make this better. The world we live in is better because people didn't quit. Many people don't know that Thomas Edison, who is credited with creating the light bulb and the phonograph and so many wonderful inventions that we take for granted and upon which became the foundation for some of the greatest technological advances in the history of the world. What people don't realize is that before Thomas Edison created the light bulb, he failed at creating the light bulb over 1,000 times. He was being interviewed, and a reporter said, Mr. Edison, do you feel like a failure for having failed over 1,000 times trying to create a light that comes from electricity? Edison looked at the reporter and said, oh, I haven't failed. You don't understand. I've already succeeded in showing 1,000 different ways that it won't work.
His persistence paid off, and tonight we have light in this room. Not because of his success, but because he didn't quit due to his failures. How easy it would be for us to look at the world in which we live and say peace can never come between Israel and Lebanon, Israel and Syria, Israel and Iran. But rather than say it cannot be done, tonight, Rowan, I'm encouraged by you and realizing all we got to do is just skate to where the puck is going to be and look for the ways to see that people can come together and ideas can change the world. I wonder if everyone in Lebanon understands that if there were no Israel, they wouldn't have a cell phone. I wonder if they understand that every time they use a USB, every time they use car navigation, that every time they eat a cherry tomato or have a delicious bite of seedless watermelon, instead of saying, I can't talk to those people, they should step across the border, shake the hands, and say, thank you. Thank you for helping create some things that have made my life better and easier. My first visit to Israel was in 1973, before pretty much anyone in this room was born. I think I see one person back there who might have been born since I'd just gotten out of high school. 2 people, okay. Nobody else wants to admit it, because that means you're old, like me. 1973, I came here. It was right out of high school. That's when I fell in love with this country, its people, its resilience, its extraordinary potential. But I want you to understand, in 1973, this was not the startup nation. This looked like the finished up nation. It was almost third world. There weren't problems with traffic because there were not roads of any consequence. 2-lane roads here and there. There weren't that many cars. People couldn't afford them. The economy was struggling. People sold a few Jaffa oranges and tried to bring some tourists over from America so they could look at the sights. People struggled. There was not vast forest groves, vineyards, and farms that produced magnificent vegetation, fruits, and all kinds of vegetables that the people could enjoy. My wife and I grew up in the Deep South, and in the Deep South, let's just say that the normal eating habits include a lot of fried foods, not known to be the healthiest thing in the world. Tastes good. And we were sitting at the residence after having been here a couple of months, after my appointment and after I'd gotten settled into the job of being the U.S. ambassador. We were sitting and we were talking about how different the food was in Israel because it is so healthy. All these fruits and vegetables, all fresh. And I looked at my wife and I said, you know, this healthy eating is going to kill us. But it isn't. Between 1973 and 1981, I couldn't wait to someday come back to Israel. In 1981, I started bringing groups of people here. And over the years, I brought tens of thousands of people to come and see this land for themselves. I'd been to Israel over 100 times before I got that phone call from President Trump. He called and he said, by the way, to understand President Trump, he doesn't ask you, he tells you. And it's one of those things, I get the phone call out of the clear blue. Never had the conversation with him. Wasn't looking for a federal job, honestly. I was living in the private sector, living a wonderful, good life. The last thing I thought about, needed, or wanted was to take on some job and move halfway around the world. I loved coming to Israel, but I liked to do it 2 weeks at a time and bring people in and take them home. Had never thought about living here permanently. He calls, he doesn't say, would you or could you or would you think about? No, he calls and he says, Donald Trump, you're going to be my ambassador to Israel. You're going to go, you're going to be ambassador there. You're going to be great, you'll be great. That's how it happened.
There was no way I was going to say no to him. Number one, you don't say no to President Trump. Number two, if he'd asked me to do anything else, be a cabinet secretary, it didn't matter what it was, I would have said, no, sir, thank you very much. I love my life, and I'm enjoying it, and I don't need a federal job. But when he said, you're going to be ambassador to Israel, I realized that it truly was, as said in the book of Esther, for such a time as this. And I felt it was for me an Isaiah moment. Here am I, Lord, send me. I came because I believe that there is an opportunity to see something that was not even visible in 1973, 53 years ago when I first arrived here. Because it was not the startup nation. It was anything but. It struggled. And its people did not look like, if you just looked around, that they had a terrific future. Nobody would have imagined that in the economy facing war on every side of them, they would have an economy that actually had growth in the GDP. I want you to understand, nobody does that. It doesn't happen. Since October the 7th, the stock market, here we are in the Tel Aviv stock market, the stock market has grown over 100% in Israel since October the 7th. That simply does not happen. Some of the greatest inventions, technological advances, and entrepreneurs live right here. And they provide and produce the things that change the world. And most people in the world don't even realize that it was here, in the land that so many people want to point their fingers at and hate, that their lives have been made better through better medicine, better agriculture, better technology, better defense mechanisms, better ways of living safely, better automobiles, all sorts of ways. An Israeli bought a farm down in the Negev. And it was back years ago. It was nothing but rock and dust, and it was absolutely barren and worthless. But he believed in Israel, and he believed that God had brought him here to make Aliyah, to do something special. He put in drip irrigation on this little farm that he bought. And within just a short period of time, that desert began to bloom, just like it says in the Bible. And what was nothing but rock and dirt became a lush farm on which he was producing beautiful and delicious vegetables and fruit. One day his rabbi came out to see him. And the rabbi said, "Oh, my son, what you and God have done with this farm." And the farmer wiped the sweat from his brow and looked at the rabbi and said, "Yeah, Rabbi? Well, you should have seen it when God had it all by himself." It is a wonderful reminder to all of us that yes, this is the land God gave to the Jewish people 3,800 years ago. He gave them a place and a purpose, and today we see it fulfilled every single day in front of us, and it is something to behold. But I also want you to know that while God, without a doubt, has his hand on this land, and I see miracles every single day here, I also know that he didn't do it without the sweat and the extraordinary heavy lifting done by the people of Israel. I hope that people like Rowan and I will be able to join hand in hand with our Israeli friends and say, we want to help you build a better world where if you're born in Syria and grow up in Lebanon, one day you wave the flag of Israel and you say to the people of Israel, thank you. And a kid like me who grew up dirt poor in South Arkansas, in a family where no male above me, not one, had ever even graduated high school. To be able to live the American dream, travel the world, and one day serve as an ambassador to a country
that I fell in love with 53 years ago. This is a remarkable place. And tonight we honor those who will make it even more remarkable with the discoveries, the extraordinary dedication and hard work to build a better Israel and a better world. And I'm honored to be with you tonight. God bless you, and thank you for letting me be here. Thank you. Are you going with the tram with Ambassador? Anyway, you are both invited to the dinner. If תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה, ועכשיו לעניין עצמו, הפרסים. אני רוצה להזמין את מר מושי קוברסקי, יושב ראש ועדת השיפוט, כדי להתחיל בהענקת הפרסים עד הזוכה הגדול. בבקשה. Good evening. So, it is my honor and privilege to open the award ceremony of the Atlas Award for 2026. Very soon we'll announce the winners, but before we do that, I'd like to briefly describe the process we went through to select these wonderful companies. We have received more than 100 nominations this year in 4 categories: cyber and defense, healthcare and life science, robotics and physical AI, very exciting, transportation and space. After some pruning, we were left with 93 great candidates. The committee, composed of 12 judges, each with an impressive record of entrepreneurship and investment, has gone through each candidate in detail. We asked each company to describe its innovation, execution, achievements, and challenges. This year, for the first time, we also asked them specifically to detail how AI is integrated in the product. Judges graded the company based on these criteria, and the grades were integrated with quantitative data composed of valuation and revenues. That process produced the 16 finalists who are present here. All these companies came and presented to us in person or via Zoom in a special committee meeting held 10 days ago in Tel Aviv. Following this meeting, a final grading of each judge independently was submitted, and these grades were averaged to produce the winners who will receive the award tonight. I'd like to thank my fellow judges for the great work they did, and also apologize for harassing them to submit the results on time. I also wish to thank Boaz Arad, the energetic router behind the event, and Tal Lifshitz, my excellent companion in the selection process. We have a tradition we hold dear, hearing from last year's winner. So a few more minutes of patience. I'd like to call again the 2025 Atlas Award winner, Ohad Hever, co-founder and chief operating officer of UVI, to say a few words. Please, Ohad.
קודם כל, ערב טוב לכולם. זה מאוד מאוד מרגש. אני אתחיל ואומר שזו זכות גדולה להיות חלק מהמפעל הזה שנקרא אטלס. בייחוד לאטלס ג'וניור ולמייסדים, לבועז ואלינה, אתם ראויים לכל שבח ותודה. זה תמיד מרגש לראות איך מדינה כל כך קטנה מצליחה לייצא כל כך הרבה ייחודיות, טכנולוגיה, לכבוש פסגות וסיגמנטים שונים בעולם, וזה תמיד מחמם את הלב. אני חושב שרובכם תזדהו איתי שעל אחת כמה וכמה בשנים האחרונות זה רק מחדד את הצביון והשליחות שלנו, ומה שנקרא הדגל הולך לפנינו לכל מקום. קצת על UVI ואיך אנחנו ככה מתקדמים בשנים האחרונות. אנחנו ממשיכים לכבוש פסגות עם עוד סיגמנטים, עם לקוחות בינלאומיים גדולים כמו הרץ, אמזון, יצרניות רכב כמו וולבו, GM, טויוטה, והרשימה עוד ארוכה מלהכיל. אנחנו שמחים להיות חלק מהדבר המופלא הזה שנקרא אטלס, ויותר מכך לתת את הכלים לילדים ולדור הצעיר שימשיכו, ובבוא היום הם יהיו אלה שימשיכו את הדרך של כולנו וימשיכו את העשייה המבורכת הזאת. ובנימה אופטימית זו המון המון בהצלחה וברכה לזוכה, החברה הזוכה המאושרת, והצלחה לכל שאר המתמודדים. תודה לכם. תודה רבה, אוהד. At the moment we've all been waiting for, let's announce the winners. I'd like to invite at my side to the stage to share this exciting moment some of my fellow judges. Gil Hod, please. Inbal Sheinfeld, Dr. Sharon Shacham, and Tal Dory. I also would like to invite Boaz, Alina, and Eran Bartal, Chief Editor of Channel 10, the Economy Channel. So we all set. I will now invite Gil Hod to announce the winner of the Cyber and Defense category. Mm-hmm. Yeah, they have to bring it. This is your envelope. Thank you. See that you open it in the So right accepted. side. Yeah, all good. So, I'm proud to announce that the winner in the cyber defense sector is Remedio. כן, מאוד מרגש לקבל את זה. תודה רבה, גם כל המעמד הזה הוא מדהים, כאילו לראות את כל הנאומים שהיו פה, אז מאוד מרגש ותודה רבה על הבחירה. Thank you, Remedio. And I now invite Inbal Sheinfeld to announce the winner of the Transportation and Space category. Okay, and the winner is TRSP, Next Antenna. Nextena. Oh. I think the CEO is abroad, right? The CEO is in the Silicon Valley right now. Thank you very much. It was an extraordinary evening, especially the award of Rowan, which is something very touching. And we are very grateful for this award. We will announce the CEO, which is now in another competition in the States.
and they will be very happy. Thank you very much. Thank you, Nextena. And I now invite Dr. Sharon Shacham to announce the winner of the Healthcare and Life Science category. Okay, excited to announce that the winner in this category is Navina. Yay! Yeah. איזה כיף, מזל טוב, איזה כיף. Thank you so much. This award actually belongs to the 20,000 doctors that use the Navina platform Copilot every day, and to the incredible Navina team. Thank you, and thank you for this. And for the last category, I'd like to invite Tal Dori to announce the winner of the Robotics and Physical AI category. Thank you. And the winner for Robotics and Physical AI, Halo Technology. So thank you very much for this recognition, and very proud to be here and represent the emerging physical AI scene in Israel, which I think is going to be one of the biggest waves that has come out of this country. So thank you very much. I'd like for the final award, for the big award, I'd like to invite Dr. Michael Kaufman to the stage. This is the big moment, guys. Such a big moment, I can't open the envelope here. Boy, you guys really... this is like a joke. We need a company to work on envelope opening. Yep. Okay. There we go. Now we need IDF training. This is... it was so good. Okay. Well, they should never have sat down. Halo Technologies, congratulations. Mazel tov, mazel tov. Worth waiting for. Well, thank you very much. Okay, so maybe I'll say a few words about the company. So Halo is an Israeli semiconductor company. We develop edge AI processors, so bringing AI to the physical world around robotics, drones, which was mentioned here quite a few times, cameras, industrial automation, and many other fields. This is, as I said before, a big revolution that is coming, and I think it's going to be one of the most impactful technologies that for society, hopefully for the better. And again, thank you very much for this recognition. טוב, איזה רגע מרגש, מחיאות כפיים לזוכה, זכייה כפולה. חברי ועדת השיפוט מוזמנים לעלות לתמונה, כדי שיראו שעבדתם קשה לקראת זה, מי שעדיין לא נמצא על הבמה.
טוב, אנחנו מגיעים לסיומו של ערב מעורר השראה. אני רוצה להודות שוב מעומק הלב לדוברים שלנו, שגריר ארצות הברית, מייק הקבי, למייקל קאופמן, לרואן אוטמן האמיצה, ולבועז ארד, וכמובן לדוקטור אלינה לוסטוב. תודה מיוחדת לשותפים שליוו אותנו בדרך לאירוע העשור הזה, לבורסה לניירות ערך על האירוח המופתי, לערוץ הכלכלה, ערוץ 10 על הליווי התקשורתי במהלך השנה, לקרן פרומטאוס ומרכז איינרנד ולחברות המעניקות חסות IBI Capital, הפניקס, ביזון, סמארט וכל מי שנותן רוח גבית ליזמות הישראלית. והכי חשוב, תודה לכם, הקהל בבית וכאן באולם, על האמונה במוח הישראלי ובחדשנות שאין לה הפסקה. אז הנה כל המאושרים כאן לתמונה מרגשת. בועז? ואפשר להריץ גם את הסרט עם הקרדיטים שהכנו, ותודה רבה לכולם, תודה שהגעתם, תודה לכל החברות, אתם כולכם מעולות, וכמובן תודה לדני. תודה דני על ההנחיה, ותודה על התוכנית המופלאה שאתה עושה, חלק ממה שאנחנו מכבדים כאן היום, ו thank you Owan for the moved speech that you gave. Thank you, it was honor to having you here. Thank you. תודה רבה לכם, נתראה בדבר הבא, כל ערב אחרי המהדורה בערוץ 10. לילה טוב, נתראה בפרס אטלס 2027. תודה רבה.